nikiwa mdogo I burnt ama nilichomeka nikiwa mdogo, and I was only 3 years old. And this is a story that my mom sometimes akisema huwa analia, cause yeye ndo anaweza kusema exactly what she saw and all that. But I burnt at 3 years old, na nilichomeka kichwa, nikachomeka mkono, nikachomeka some part of my back. And it when it happened, of course I was 3 years old, so singekumbuka. Singekumbuka, but how it happened, mom says nilikuwa nacheza jikoni. Na jikoni kulikuwa na kitanda ya mfanyikazi. So either nilitoka kwa kitanda nikakuja kwa moto, ama vile wanasema nilitoka kwa hiyo the godoro slid. Nikicheza ili slide ikatoka kwa kitanda. So I fell. Na ile maji alikuwa anataka kupika chai. Alikuwa ametoka kazini. Chai ya saa 10. Sasa amebandika kwa stove. And in an instantly mama ametoka tu kwa kitchen. Sijui alikuwa ameenda kuchukua nini. Alitolewa huko na kelele za ile stove yake na sufuria. And either I was crying, I don't know. But anasema alipata nimepiga hiyo sufuria, ilikuwa na maji inachemka, and niko hapo kwa hiyo maji. Either tulikuwa tunatokota sote ama what? Yes. Hey, okay. I was rushed to the hospital, and mamu ananiambia nilikaa hapo almost 3 months. Ilikuwa, it was a deep scar. It was a deep wound. Na haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kabisa. Kwa nakumbuka mama akiniambia actually at the end of it ilibidi watu wa kanisani sasa waombe. Because ilikuwa like this one hakuna. Huyu she's gone. She's like really gone. I don't know if you have the courage maybe to some of our viewers. They coming from mama hapa Lina ametuletea story yenye ni mchezo. So yes, I think I have the courage to show our viewers. Ndio kuna mwingine pia anaweza kuwa maybe utanishikia hii. Anaweza kuwa pia anapitia this kind of thing and anashangaa itakuwa vipi. So let us show our viewers. Wow, thank you so much for the courage. Thank you. So hivyo ndo nilichomeka, na pia kwa mkono hapa. Nilichomeka. So those are the scars. And so na kwa shingo hapa kwa shingo, many people by the way nikitembea wengine wananzanga, dada nani alikuwa anataka kunyonga? So I really get funny comments, and you know. So hii haikuwa kunyongwa. Sasa nilipochomeka, actually the doctor was like, had told my mom, huyu mtoto wale amefikia. That day mamangu ananiambianga the doctor was going for lunch. So akamwambia huyu mtoto sioni akiishi. Nikitoka lunch akuwe high, then you have a child. So ilikuwa that bad. So ilikuwa that yani yenye ilikuwa ilikuwa to the end, cause sasa mama anasema hapo alinioperate, waliweka pipes. Siku anaweza kukula maana kichwa imefura. So walikata hapa, and pipes zilikuwa zinapeleka chakula kwa tumbo. So that's how bad it was. The devil was on me. That means you have a greater thing in you. Amen. And I believe so too. Sure. So the healing process now. Hey, how did it go? Now, so the healing process, sasa hii ya kutoka hospitali, because I can't remember, that's normally a part my mom can but now myself, the scar. So I remember, let me now take you back now, growing with the scars, you know, from school and so growing up and going to school, haikuwa pressure. Si unajua ukiwa mtoto, actually you're not even aware. Unakuja kuwa aware sasa, umeanza kuwa msichana, umeanza kubale, and now you know girls are beautiful, and you know they are beautiful when their hair is there, and you know. So sasa nikiwa primary school, I don't really remember nikiwa na pressure. Actually I think pressure imekuja kwanza hapa nimeanza kufika 7, 8. Because hapo now you're meeting, you're going to other schools, and you know, that time tulikuwa hakuna, huwezi kufunga kitambaa, ni bara. So it's you and your head, you know. Sure. So I remember sasa hapo hiyo time, the reactions, you know, of children, watoto ni watoto, they want to touch, maswali nyingi, like you get tired. Ulifanya nini? Unasikia uchungu mwenye anajaribu kushika kidogo.
you know, it was challenging. So after hapo sasa kwa standard 7, 8, sasa nitoke primary school, sasa niende secondary school. And you see Lynn, at least hii primary school, unajua primary school tunasoma miaka mingi. So it's like ukisoma wameanza kwa community, like ushawazoea, they are like your family. Venye sishtuki nikiwa na familia yangu wakiniona washazoea. So now for this 8 years, I'm already used to this. They are even used. They are your schoolmates, they are your friends. Imagine, sasa natoka primary, naenda secondary, another new people. Let me tell you, Lynn, hakuna kitu ngumu kama exposing your scars. Una feel like you're naked. Because this is a whole new people. Tena introductions yanze. Tena you see it's like ni kitu inajirepeat sasa. Kile kitu nimekuwa nikifanya all those years trying to tell people what happened. Sasa tumepoa. Now I'm again. So it was haikuwa rahisi. And I remember nikiwa shule, the only place nilikuwa active sana is the CU. I was serving in the CU, and that's the only place naweza kusema nilikuwa na at least. But hizi zingine ati tumetoka kwenda kufanya michezo wapi, no, I will not go. So your self-esteem by the way was affected. It was affected, and the funny thing, no one knew. Actually, even home, sikumbuki mtu yote akiniuliza are you okay. You know, tunalelewa kwa families and people just assume you're okay. You are okay by people assume you're okay. Yes. So like I was there and nashangaa sasa, this is a whole new, you know, it's a new territory. Yes. So it was not easy. Haikuwa rahisi, but still I thank God because I didn't really find zile extreme nini unapata like mtu anakubuli ama apart from is what happened and all that. And I think I didn't really get bullied because sikuwa najitoa huko nje place. I used to hide myself. So in school, that's how like haikuwa rahisi pia. By the way, what can you tell those people who are living with people who are scared? Maybe not necessarily, but you know, even someone may have gone through an accident. They don't have maybe one leg, one hand. And so how can you tell people when they are handling such people out of your experience? Actually, what I would really let it start from home. Wakue affirmed. Because nimekaa nikasema, if my parents, okay, of course they didn't see it a big deal. For them, it was not a big deal. But for parents or siblings, affirm that person. Let her know from home, I'm beautiful. Vile niko. Because let me tell you, kuna hiyo boldness ambayo utapata when the people that are close to you, tayari washa kuonyesha. Ushaiona unasikia watoto wamelelewa, especially wasichana wajalelewa with a father figure, wanakuanga na hiyo mtu anataka affirmations. So it's good to affirm this kind of, let it begin from home. Wanze ku affirm, you're beautiful, you're okay with this one leg, you can do it. Let them know like you're not different. Ati sasa kwa sababu umechomeka, you cannot. Do you know, by the way, Lynn, nilikuwa napenda sana kumodel. But sasa I knew, Esther, you cannot model. One, uko mfupi. Two, the scars, utapeleka hizi scars wapi? Kule watu wanaenda flawless. Nilikuwa nataka sana kazi ya hii ya ndege, wanaitwaje wale makabi, those air hostess. But sasa pia unaambiwa kasura, si unaonanga vile wanakuanga smart and the skin is so so I love this, but sikuwa na mtu wa kuniambia you can do it. Me, I knew lazima ukuwe na flawless skin, usiwe na scar mahali popote. So it is to, if you have this kind of people, affirm them that you're okay. Wafundishe kujipenda the way they are. Because ukijikataa, that is what you are, and who, I mean, not really what you are, but hiyo situation uko nayo. And you cannot change. And zingine you can't change, you know? So you accept yourself. And you know, Lynn, the moment people begin to accept themselves, even people, others, the moment I began to see myself beautiful, you know, wacha tu ile kuambiwa tu you're beautiful. Sasa I would feel it true. Yani it's like, I'm beautiful. Wow. And when was this, by the way, this turning point that you are like, enyewe, this is me now, and I'm going to accept myself the way I am. How did it happen? So sasa
maisha iliendelea. Now nimetoka shule sasa, secondary school. Now let me tell you, by the way, even before I come there. No, umetoka shule. Huko sikuwa na boyfriend, sikuwa na, I was a very innocent lady. So sasa nimekuja huku nje unangojewa. Wanaona msichana fulani amekuja, she is beautiful and she is now getting to relationship. Ilikuwa ngumu kwangu kwa sababu I'm afraid ni kweli nimesonga rasta uoni, but ile siku ataona si ataniacha. Yani I thought people wananipenda kwa sababu ya vile nakaa. So yani like it was a struggle kuambia boyfriend, by the way nimechomeka. Actually nakumbuka I would first tell them, kama mtu ameonyesha interest kwangu ningemwambia me by the way niko na scar. Yani naanza kujihurumia, utanikubali like, it's like namuuliza imagine utanikubali, like wajua nimechomeka, je utanikubali? Imagine it was that bad. And I remember every time I would get to a new relationship na imagine tena nianze kujielezea, nimwambie je utanikubali, cause I mean unaweza kutana na mtu na akwambia no, I mean sitaki mtu aina hii. So nikaona it's pressure kila time, hii kazi ya kushinda kuni. Si mtu anipende vile niko. Kama ni kunipenda, wewe nipende vile niko. So sasa nikikuja sasa accept, I remember one of my friends aliniita to a youth seminar at Praise Chapel. Na akaniambia, my friend anaitwa Awinja. Akaniambia, Esther, you know what, I want to, nataka ku-invite you come to sing as a guest minister. And I told her, no way. Mi kwanza I've never done that. Kweli I sing in church, praise and worship, but sasa hii guest minister, hapana, me I can't. But let me tell you, Lynn, sasa zile Mungu amepanga kitu, huwa amepanga. Kabisa. So akasukumana na mimi nikamwambia, by the way, Awinja, me I won't, sitafanya. Ambia Esther, by the way, na mimi ndio sitafuti mtu mwingine, utakuja kuimba. So I remember asking myself, Santa va nini and all that. So I finally nikakubali. And I remember asking her, nani watakuja kuhubiri? And then akaniambia. And one of the guest speakers was Robert Burale. And I'm like, this guy, nimemuona kwa a certain show alikuwa nayo ya fashion on Citizen TV wakati na Lilian Muli. And I'm like, sasa ndio kimeumana. Mimi sasa hata huyu mtu huwa namuona kwa TV ati sasa tunaenda kusimama the same stage. So ako pia ikawa kidogo najishuku, but I thank God. So that day, how now I'm coming to how I overcame it. I remember that day nika decide I'll wear a dress. The dress was sleeveless. But of course nimezoea kujifunika. All this time nimezoea kujifunika kabisa. You have been hiding all through. I've been hiding. I couldn't wear ati nione tu unaniangalia mkono. No. You should not see me. Actually wengi walikuwa wanashtuka sana nikiwafunulia kichwa, nikamwambia they're like, Esther, we thought it's just kitu kadogo. So I was hiding myself. But nikachoka na hii weather ya Mombasa. Every time kuhide na my jacket na my, you know. So I remember that day nikavaa hiyo dress, but I added my coat cause nishazoea kufunika. When I added my coat nikaenda kanisani. Nilipofika, I just had in my spirit to remove that coat. I'm like, God, no. Kwanza nikasema hapana, sijasikia Mungu. Kwani watu usikia Mungu aje? Nikasema that can't be God. God, you can't expose me. How? Nana sasa seriously how? Hapana, you can't. And again, remove the coat. So I decided to obey. It was not easy kwenda kwa hiyo altar kusimama na kamkono kangu hapo, but somehow nikapata courage and I told them, by the way, I burnt, nikawaeleza kidogo tu something small. Na nikawaambia nilichomeka, so this car and I sang, nikaimba. When I finished singing, now I'm coming out from the stage, nikasikia people shouting my name, Esther, go back, Hadassah, go back. So kumbe now the minister who was Robert Burale had say, yani alikuwa ameguswa with that little story. Akasema huyo msichana arudi tena aimbe tena. So now unaona sasa akasema kumbe yako kwa kitu kadogo hivyo. I tell you, and I remember even God spoke to him na ile message alikuwa anataka kuhubiri, hakuhubiri hiyo, alihubiri about scars.
And I remember him praying for many people that were struggling with scars and, you know, hiding them. And just me standing there and accepting myself. And that's how from that day, I believe, I overcome that fear. Wow. Yes. Wow, so that was the turning point. That was the turning point. Yes. That was the turning point, I tell you. Wow. Now, now what changed, by the way, now that you have overcome it? What changed in your life? By the way, I think everything changed because I was so bold. Even I could now post pictures of myself with my bare head without the wigs. And, you know, by the way, nilikuwa nikitoa wig, naregesha wig. Yani nywele yangu ilikuwa ipumui. Nikitoa, and actually those times kulikuwa wig ilikuwa ni watu wachache. So it was zile weaves za kushona. So nikitoa hiyo naweka ingine. So people will never see, you know.